Hi Ananya, good evening. Good evening, ma'am. One second, I'll turn on the camera.
So now you can directly speak from there itself. Okay, you share. Oh. Can you speak? Yes. Good evening, guys. Good evening, ma'am. Are they audible? Like, are the students audible when they Are speak they from there? speaking now, sir? Can you ask Not. them? Like, can someone speak? Good evening, ma'am. Good evening. Yeah, I'm able to hear, sir. Thank you, sir. Okay, good evening, guys. So screen share பண்ண முடியுமா? Okay, guys. Just Hey, who showed behind? Actually, Meghna பக்கத்துல உட்கார்ந்திருக்க பையன் பேர் என்ன? Huh? Guys, stop talking among yourself. Just a minute. Okay, fine. So here there are some theoretical questions as well. Yesterday, what homework did I give you guys? What was the homework that I gave you? Are you all talking something? Ma'am, you didn't give anything. I didn't give any homework. No, ma'am. Okay, what about guys in the classroom, offline guys? No homework. Sure? Are you all speaking something? Meghna, can you talk something? Okay, now I'm not able to hear anything that you speak. Just a minute. Just 2 minutes, guys. Sir is coming.
Okay, listen guys, stop talking, stop talking. So question number 24, girl. What do you understand by the stoichiometric coefficients in a chemical equation? So stoichiometric coefficients என்ன represent பண்ணுது? There are numbers which are written in front of atoms to balance the number of elements they react. Reactant product. Okay, just wait for 1 minute, Arvind. No, sir. ரொம்ப மைல்டா கேக்குதா மேம்? Now you are audible. Can you give the answer for this question? Ma'am, is the voice clear now? Write the stoichiometric coefficient in a chemical equation. அதுலயே கேட்கலையா? Ma'am, I think it should be clear now. Is it better now? It is very clear now. Am I audible? Yeah, you're clearly audible now. So, can you tell me what do you understand by the stoichiometric coefficient in a chemical equation? So, for example, 1 minute. I'm having an equation like this. Ca plus H2O gives you CaOH twice plus H2. I'm taking this equation. Clear? So, in this equation, if you see, I think it should be like this. That's it. So in front of each atoms, there are some numbers mentioned. What does it represent? So first you have to say that, first you have to write an equation and then say that 1, 2, 1, 1 that is represented are the stoichiometric coefficient. So these two details first you have to give. Then you have to say what do you understand from that? What do you understand from that? Yeah, the numbers which determine the number of each element in the reaction. The numbers represent the number of ratio between the number of moles of reactants reacting and the products formed. So the stoichiometric coefficients quantize the number of protons or neutrons, I'm sorry, number of reactants reacting and the number of products formed. Is that clear? Yes, ma'am. Okay, fine, done. So whoever has doubts can circulate. And okay, there is a girl sitting at the last corner, pink dress. You can move little towards the center. Move a little towards the center. Good. Good. Now getting back to the topic. So these are the stoichiometric coefficient that we have seen. Next, explain law of multiple proportion with an example. What is law of multiple proportion? How many of you studied these laws? Okay, so offline hand raised I forgot. Sorry. Yeah, answer. Offline. Someone was raised his hand. Yeah, ma'am. Can you hear me? Yeah, tell your name first. Sitesh. Okay, fine. Yeah, tell me, Sitesh. Law of multiple proportions state that whenever two elements react together to form two or more compounds, the ratio between different weights of one of the element which combine with the fixed weight of another is always simple whole number. Okay, இது நீ by heart பண்ணியா இல்ல பார்த்து சொன்னியா? By heart பண்ணத பார்த்து சொல்றேன் மேம். By heart பண்ணா ஏன் பார்த்து சொல்லணும்? You can tell it on your Aravind, now you, if you have by hearted, you need not see and say. It comes from here, not from your. Just to make sure. Just to make sure, ma'am, that I don't tell the wrong answer. That I'll make sure. You tell me the answer. Okay, ma'am. I just told.
You just told. Yeah, ma'am. Anyone else? Who's sitting behind you? Tell me your name. I'm Raghav. Raghav, tell me law of multiple proportion. I'm No, you didn't study. Kana, in this chapter, there are certain things that you will have to by heart. Chemistry la ellathillume undu. You are not going to write NEET or JEE. You have not come for that class. If it is a NEET or JEE class, I won't stress on by hearting the laws. But it is NCERT. For NCERT, you will have to by heart the laws. Law of conservation of mass. So what is law of conservation of mass? the mass can neither be created nor be destroyed. Nor be destroyed. Next, law of definite proportion. Ma'am, the last ல மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டா டவுட். Huh? மேம் இந்த லாஸ்ட் வந்து நடத்தும் போது நான் கிளாஸ் இல்ல அதனால லைட்டா புரியல. Class வரல. Hmm. Okay, give it to the next guy. Ma'am. Tell me. Yes, ma'am. Tell me your name. Shai, ma'am. Sai. Shaya. Yes. Full name சொல்றா. அது உன் full name இல்ல. Sai Shankar. Sai Shankar. Sai Shankar. Tell me what is law of definite. Total mass of elements present in the reactant site should be equal to the total mass of elements present in the product site. That is law of conservation of mass. Law of definite proportion. Aravinda. Given compound contains exactly the same number of elements by weight. Elements combine in fixed proportion by weight in a compound. Elements present in a compound always combine in terms of fixed proportion by mass. For example, if you take H2O, ரெண்டு H2 இருக்கு. அப்ப 2 grams is combining with 1 oxygen, which is 16 grams. So they always combine in the ratio of 1:8. அவ்வளவுதான். 1:8 ratio ல தான் combine ஆனதா water form ஆகும். இல்லனா form ஆகாது. Is that clear? So that's law of definite proportion. Next, law of multiple proportion. What is law of multiple proportion? Law of multiple proportion nale, there it will involve what? How many elements? Two elements reacting with each other. Two elements reacting with each other. For example, sulfur dioxide, sulfur trioxide. There are only two elements that you find here in both the compounds. One is sulfur oxygen, the other in other also you have got sulfur oxygen. So what is law of multiple proportion state? Mass of one element combining with the fixed mass of other element. Combining with the fixed mass of other element in two different compounds. Always combine in a simple whole number ratio. Simple. For example, sulfur dioxide irukku, sulfur trioxide irukku. So you take one element oxygen. Seriya? So oxygen, ipo sulfur oda fixed mass na 32 grams sulfur oda SO2 la 32 grams of oxygen is combining. Correct? Idhuve SO3 la 48 grams of oxygen is combining. Correct? Yes or no? So the ratio in which the oxygen combines with the fixed mass of sulfur in both the compounds. What? The ratio in which the oxygen combines with the fixed mass of sulfur in these two different compounds is a simple whole number ratio. 16 2s are 32, 16 3s are 48. So they combine in the ratio of 2:3. That's it. Simple. Clear? This is law of multiple proportion. In the statement, is that clear? Fine. 45.4 liters of nitrogen reacted with 22.7 liters of dioxygen and 45.4 liters of nitrous oxide form. The reaction is given below. Which law is being obeyed in the experiment? Write the statement of the law.
என்ன law இது? ராகம் மட்டும் Gay-Lussac's law. Very good. Very good. Who said Gay-Lussac's law? Siddesh, right? Very good, Siddesh. So the law that's obeyed here is Gay-Lussac's law of combining volume. What is this Gay-Lussac's law of combining volume? Can anyone state? Can anyone say what is Gay-Lussac's law of combining volume, guys? Yeah. Tell me, Siddesh. The gases that are produced or used in the chemical reaction is always in a simple ratio, provided that they are in STP. Simple whole number ratio of what? Whole numbers. இல்ல volume ஓட simple whole number ratio. அது சொல்லணும். ஓகேவா? You Okay, wouldn't. ma'am. Is that clear? Okay. What is Gay-Lussac's law of combining volume? அப்படின்னா நம்ம இவ்ளோ நேரம் we spoke only about number of moles and mass reacting in a chemical reaction. கரெக்ட்டா ஒரு chemical reactionல இது இவ்ளோ react ஆகும் அது அவ்ளோ react ஆகும். We were talking only about the moles and other things. But we didn't see about this Gay-Lussac's law. சரியா? So what does it say? When gases combine or produced in a chemical reaction, they do in a simple whole number ratio by volume. Simple, இதுல கீயே இதுதான். Simple whole number ratio by of volume. சரியா? So gases that combine in a chemical, combine or produced in a chemical reaction, always combine in a simple whole number ratio by volume. இதுதான் இதுல key. என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். 2n2 plus O2 gives you 2n2. கரெக்டா? நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் NTP ல ஒரு கேஸ் ஆக்குபை பண்ற வால்யூம் வந்து 22.7 லிட்டர்ஸ். சோ இங்க அவங்க NTP வச்சு சொல்லிருக்காங்க. STP ல கேஸ் ஆக்குபை பண்ற வால்யூம், the pink color dress, what's your name Kanna? Yes sir. What's your name? Give the mic to her. Ma'am, my name is Ritika, ma'am. Hi Ritika. And there was other new student, no? Give the mic to her as well. Amrisha. Trisha. Amrisha, ma'am. Amrisha. Okay. Now, Trisha and Amrisha, do you understand what I'm teaching or is it like Greek and Latin to you? Ma'am? Do you understand what I'm teaching or is Yes. it like Greek and Latin for you people? Because you are new, I'm asking. Ma'am, it's somewhat difficult to understand, ma'am. Somewhat Greek and Latin only. Okay. Yeah, Did you watch previous videos? What? Sorry, did you go through the previous videos? Yes, ma'am, I have, ma'am. You have gone through the previous videos, but still you find Yes, it. ma'am. Ma'am, slightly I find it difficult to understand some. To recall the concept, right? Yes, ma'am. So what you have to do is once you have gone through the video, you should go and study the chapter. That is very Okay. important. இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ பாத்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ போய் படிக்கணும் நீங்க. Only then you will be able to recall. இப்போ கிளாஸ் மட்டும் கவனிச்சிட்டே இருந்தா you can't go and write a test, right? So similarly like that one. Okay. இப்போ Ritika, right? Yes. Yes, Ritika. Ritika, my question is very simple. You have got 2 moles of N2 reacting with 1 mole of O2 to form 2 moles of N2O, correct? Yes, ma'am. Yesterday I told you, volume occupied by 1 mole of any gas at STP is? Is Sorry. Is 22.4 liters. சரியா? இது standard temperature pressure. Standard temperature என்னது? Amrisha? 25 degrees.
Standard temperature is 273 Kelvin, 0 degrees Celsius. Normal temperature தான் 25 degrees Celsius. புரியுதா? Okay, ma'am. Is that clear? Okay. Just a minute. Okay. So here you have got 22.7 liters at NTP. So as in NTP la occupy பண்ணிருக்க volume கொடுத்திருக்காங்க. So 1 mole of O2 oda volume here it would have combined with 22.7 liters. இது 22.7 liters na இதை விட twice இருக்கும். அப்ப it will be 45.4 liters. So this will also be 45.4 liters. அப்ப number of moles க்கு நடுவுல என்ன ratio இருக்கோ same ratio you also have between the volumes, that is 2:1:2. Is that clear? So that's what Gay-Lussac's law states. If all the gases, அதாவது react ஆகுறதும் gases, form ஆகுறதும் gases ஆ இருக்கிற பட்சத்துல this is what will be happening. Is that clear, guys? Amrisha, is it visible? The board is visible to you? Yes, ma'am. Good. Fine. So I think you have understood up to this. Let me move on to the next set. Okay. Now, Meghna, get the mic. Yes, ma'am. Calculate the number of atoms in each of the following. First, tell me answer the first one. 52 moles of helium. 52 into 6.022 into 10 power 23. Very good. Now pass on the mic to Raghav. Yes, ma'am. Number of atoms in 52 units of helium. Unit na enna? Ma'am, unit 2 AMU ஒண்ணா? ஒன்னு. ஆமா. ஒரே நிமிஷம். Ma'am, 13 atoms. எவ்வளவு grams? 13 grams. எப்படி? No helping. Ma'am, சொல்லுங்க. 13 atom. 13 atoms. எப்படி? Ma'am, helium ஓட AMU வந்து 4. So 52 divided by 4 வந்து 30. So ஒரே ஒரு helium atom atomic number என்ன? 2. Mass number வந்து என்னது? 4. So mass of one helium atom is 4 AMU. Amrisha and Ritika, do you understand? Show a thumbs up if you understood. Okay. அப்போ ஒரு single helium atom ஓட mass வந்து 4 AMU. அப்போ 52 AMU ல எவ்வளவு helium atom இருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்ப? 52 by 4. That's it. Which is 13. 13 atoms. Simple. புரிஞ்சுதா? இது எப்படின்னா ஒரு சாக்லேட் வந்து 4 ரூபாய்னா 52 ரூபாய்க்கு எத்தனை சாக்லேட் கிடைக்கும்? 52 by 4 போடுவார். Same thing. So one atom's mass is 4 AMU. So how many atoms will be there for 52 AMU? So 52 by 4 it is. So it is 13 atoms. Very good. Very good. Now getting to the next one, Siddesh. 52 grams of helium, Siddesh. Not Siddesh, sorry, Ananya. 13 into 6.022 into 10 to the power 23. Enakana 52 into 6.022. 13 into 6.02. So first, what will you find out? If mass is given, you will find out the number of moles first, correct? So number of moles another given mass by molar mass. 52 by 4, which is 13 moles of helium. இங்க மட்டும் ஏன் மேம் இங்க யூனிட் இருக்கும்போது நீங்க ஆட்டம்ஸ்னு போடுறீங்க, இங்க ஹீலியம். ஏன்னா AMU வந்து டைரக்டா ஒரு ஆட்டமோட வெயிட், ரெண்டு ஆட்டமோட வெயிட் வச்சு நம்மளால பேச முடியும். பட் கிராம்ஸ்னு வரும்போது we always have to convert it to moles and then towards the number of atoms. So mass கொடுத்திருந்தாங்கன்னா முக்கியமா கிராம்ஸ்ல இருந்ததுன்னா அதுல இருந்து number of atoms என்னவோ கேக்குறாங்க அப்படின்னா first you have to identify what moles and then go to the number of atoms. This is what you'll have to do. அப்ப mass to mole conversion and then from mole to number of atoms. So I have got 13 moles of helium now. So number of atom, 1 mole will have 6.022 into 10 to the power of 23. So 13 mole will have 6.022 into 10 to the power of 23 and you'll get the final answer. Is that clear? இப்போ சில இடங்கள்ல they might expect you to write the formula.
அப்ப இந்த இடத்துல நான் இந்த ஸ்டெப்புக்கு முன்னாடி what I can write given mass by molar mass அவ்வளவுதான். Is that clear guys? Yes, ma'am. Done? Shall we move on to the next topic? Calculate the number of moles in the following. Now, Ritika, get the mic and tell me how we will solve it. The first one. Ma'am, I don't know, ma'am. சரி, try பண்ணு. Number of moles கண்டுபிடிக்கணும். Which school you are? Ma'am, I'm from Ponvati Ashram, ma'am. Okay, no problem. School என்ன நடத்தலையா அது? Illa, ma'am. Oh, that's why you're finding it difficult. Fine, okay. Now I know what is the time now? Just over 5 to 10 minutes alone I'll teach, then I'll move on to atomic structure so that those who do not know, I do not want to bore. சரிங்களா? So 460 grams of H2SO4 இருக்குன்னா number of moles in 460 grams of H2SO4 தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா? மாஸ் கொடுத்துட்டு என்ன கேக்குறாங்க? Number of moles கேக்குறாங்க. So mass வந்து 460 grams. Number of moles என்னன்னு கேக்குறாங்க. 1 mole of every substance ஓட மாஸ் எனக்கு கண்டிப்பா தெரியும். அது மாதிரி H2SO4 ஓட 1 mole ஓட மாஸ் வந்து என்னன்னா 98 grams. அப்போ x by 1 is equal to 460 by 98. So x is equal to what? What is x? 469, ma'am. 4.69 ah 5 times ah. 460 by 98, right? 4.6. 4.6 something there. 4.69 something. Is that clear? These many number of moles you have. இதுவே வால்யூம்ல கொடுத்தாங்கன்னா இது ரொம்ப சிம்பிள். இது வந்து இது வரைக்கும் படிக்காதவங்க கூட இதை ஆன்சர் பண்ணலாம் இந்த கான்செப்ட் பத்தி. வால்யூம் கொடுத்துட்டு என்ன கேக்குறாங்க? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கேக்குறாங்க. அதாவது 67.2 லிட்டர்ஸ்ல எவ்வளவு மோல்ஸ் இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. சோ 1 mole of gas ஓட வால்யூம் என்ன வரும்? Just now we saw 22.4 liters. That's it. அப்போ 67 point. இது ஏன் இப்படி எழுதுறேன்? ரேஷியோ ப்ரொபோர்ஷன் தான். நீங்க சின்ன வயசுல போட்ட ரேஷியோ ப்ரொபோர்ஷன். Since it is directly proportional, அந்தந்த வேல்யூ கீழே அதாவது அப்படியே எழுதிக்கும். 22.4 is equal to 67.2க்கு நேரா x இருக்கு. x by 1. So x is equal to this much. அப்ப இதை சால்வ் பண்ணா என்ன ஆன்சர் கிடைக்குமோ that will be the answer. Clear? Is that clear, Kanna? Fine. Did you have any doubts with the question paper? Guys? Ma'am, I have a doubt in the 33rd question. Question number என்ன? 33. 33. இதுவா? Yes, ma'am. I think the unit of density is wrong. Or Yes. I'm not sure. It's wrong. It's wrong. என்ன கேக்குறாங்க? Which of the following is incorrect match கேக்குறாங்க. கரெக்ட்டா இல்லையா? But then for luminous intensity, it says it's unitless. It has unit, right? Intensity ஓட unit என்ன? என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க? Candela. Candela, right? So option D யும் கொடுத்திருக்காங்களா? So it can be either option D, option B இருந்தாலும் மார்க் கொடுக்கணும், option A இருந்தாலும் மார்க் கொடுக்கணும். Clear? Then any other doubts? Any other doubts, guys? Yeah. In the paragraph passage type question, are you able to answer? Yes, ma'am.
Any doubts? Ma'am, 1 second, ma'am. I have a Yeah. doubt. Ma'am, the 44th question. 1 minute. Section E, first question. Just a minute. இதுவா? Yes, ma'am. Okay. A compound is made up of two elements A and B. ஒரு compound இருக்கு. It has got two elements A and B. A வந்து 70% இருக்கு, B வந்து 30% அந்த compound. The relative Yes, number of moles in the compound கொடுத்துட்டாங்க. Relative numberனா simplest ratio கொடுத்திருக்காங்க. Calculate atomic masses of elements A and B. Molecular formula of the compound if molecular mass is found to be 160. Okay. Molecular formula கண்டுபிடிச்சிட்டு atomic masses கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா? Yes or Ma'am, no? relative number of moles வச்சே கண்டுபிடிக்கலாம் மேம். லைக் percentage of element by atomic mass அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் மேம். 1.25 1.88 னு இருக்கு கரெக்ட்டா இல்லையா? யா மேம், ஈக்குவல் டு percentage of element by atomic mass னு போட்டு அட்டாமிக் மாஸ் கண்டுபிடிக்கலாம்ல மேம். சரி நீ சொல்றபடி நான் பண்றேன். என்ன சொல்றேன்னா 1.25 னு போட்டு ஈக்குவல் டு என்ன போடுறேன்? percentage of element போட்டேன். by atomic mass. So atomic mass x னு எடுத்துக்கலாம். அப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்ல மேம். நீ தப்பு பண்ற. என்னன்னா இது வந்து simplest ratio. புரியுதா என்ன பேசணும்னு? This number of you are not sure whether you are getting by dividing the 70 by the molar mass. நான் பேசுறது புரியுதா? For new Yes, students ma'am. understand what this concept is, but what I am trying to say here is old students க்கு நான் சொல்ற ரெஃபரன்ஸ் 70 by molar mass போட்டினா உனக்கு டைரக்டா 1.25 கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அவன் கொடுத்திருக்கிறது என்னன்னா இந்த 70 by molar mass போட்டினா உனக்கு ஒரு நம்பர் ஆஃப் மோல் கிடைக்கும். அதே மாதிரி 30 by molar mass போட்டினா உனக்கு ஒரு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கிடைக்கும். அது ரெண்டோட சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ தான் இந்த 1.25 1.88 சொல்றேன். நான் பேசுறது புரியுதா? ஓகே மேம். கிளியர்? சோ அதுதான் என்னோட புரிதல். இத இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளா போடலாம்னா இப்படியே போட்டுடலாம். அதாவது லைக் அங்க ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் தானே கொடுத்திருக்காங்க, சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோன்னு கொடுக்கலையே அவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணலையே மேம் சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ. சரி ஓகே. mass that you get here m is equal to 70 by 1. கேக்குதா? கேக்குது சொல்லுப்பா. 75 by 1.25 மேம் 56. 70 by 1.25 56 வருதா? 56. ஓகே. 30 by 1.88 போட்டா எனக்கு 16. 16 வருதா? சரி. So you say these are the molar mass. Yes ma'am. அப்ப molecular formula of the compound என்னன்னு கேக்குறாங்க. If its molar mass is found to be 160. கரெக்ட்டா? So இதுக்கு empirical formula யூஸ் பண்ணி போடலாம். இது empirical formula யூஸ் பண்ணலாம். இன்னொரு வழி என்னன்னா 160 ல 70% தான் A. கரெக்ட்டா? அதாவது இந்த 160ங்கிறது molar mass of compound AB is 160. அதுல A வந்து 70% இருக்கு, B வந்து 30% இருக்கு. கரெக்ட்டா இல்லையாமா? அப்போ அந்த 70 A வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம்? 160 ல 70%. இப்போ 100 ல 25% எவ்வளவுன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்ப? சாரி 200 ல 25% எவ்வளவுன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்ப? 200 into 25 by 100 போடும். கரெக்ட்டா? அது மாதிரி 160 ல 75% எதுன்னு எவ்வளவு கண்டுபிடிப்ப? எப்படி கண்டுபிடிப்பனா 160 into 70 by 100. So it is 6 sevens are 42. 42. I'm sorry, balance 4. 1 7 is 7, 8 9 10 12 grams. Correct? அப்ப A வந்து 112 grams இருக்கு.
கரெக்டாப்பா? See, I'm just simplifying. See, Yes, ma'am. Yes, ma'am. you got it, I guess. For others, Ah, I yes. mean, there is a molar mass of substance கொடுத்திருக்காங்க. என்னன்னா 160 கிராம்னு கொடுத்துட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த காம்பவுண்ட்ல A ஓட பெர்சன்டேஜ் வந்து 70% இருக்கு, B ஓட பெர்சன்டேஜ் வந்து 30% இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா டீடைல் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா, A ஓட மோலார் மாஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம்? 112. 112 இல்ல, 56. 56 56. and 16 grams னு கண்டுபிடிச்சோம். 16. A ஓட மோலார் மாஸ் ஆஃப் A வந்து 56 grams, மோலார் மாஸ் ஆஃப் B வந்து 16 grams. 16. அவ்வளவுதான். இப்போ என்னன்னா, இந்த காம்பவுண்ட்ல A ஓட பெர்சன்டேஜ் வந்து 70% ஆயிடுச்சு. அப்போ 160, அப்போ A மாஸ் ஆஃப் A, given மாஸ் ஆஃப் A எவ்வளவு இருக்குன்னா காம்பவுண்ட்ல 160 into 70 by 100 போட்டா 112 கிடைக்கும். அதே மாதிரி மாஸ் ஆஃப் B present in the compound என்ன அப்படின்னா 56 into, I'm sorry, 160 into 30 by 100, which is 48. 48. கரெக்டா? இப்போ இது ஃபார்முலா எழுதணும்னா A எவ்வளவு இருக்கு, B எவ்வளவு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். அதாவது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் A, நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் B என்னன்னு எனக்கு தெரியும். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். மாஸ் ஆஃப் A divided by molar mass of A, mass of B divided by molar mass of B. அப்ப இங்க என்ன வரும்? 3 டைம்ஸா? இங்க என்ன வரும்? 2 times. அப்போ A வந்து 2 இருக்கு, B வந்து 3 இருக்கு. இதுதான் மாலிகுலர் ஃபார்முலா. இஸ் தட் கிளியர்? மேம் பட் இத வந்து லைக் சிம்பிளஸ்ட் மோலார் ரேஷியோ அந்த இது யூஸ் பண்ணி போட்டாலே சீக்கிரமா வந்துரும் மேம். சிம்பிளஸ்ட் Like மோலார் நீங்க- ரேஷியோ இருக்கு, அது எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா. அதான் அந்த இது யூஸ் பண்ணி போட்டா ஒரே ஸ்டெப்ல வந்துரும் மேம். ஆனா இங்க மாலிகுலர் ஃபார்முலா கேக்குறாங்க, நாட் தி எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா. இல்ல மேம் அதை வச்சு அப்புறம் கண்டுபிடிக்கலாம்ல. அத வச்சு எப்பறம் நமக்கு நீ ஆமா நமக்கு நீ வந்து ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சு டிவைடட் பை மாலிகுலர் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ், மாலிகுலர் ஃபார்முலா மாஸ் பை எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ் போட்டினா நீ கண்டுபிடிக்கலாம் தான். பட் எஸ் மேம். தட் மெத்தட் நீ அங்க ஒரு டிவிஷன் பண்ணி என்ன கண்டுபிடிச்சு திரும்ப மல்டிப்ளை பண்ணி, ஐ திங்க் திஸ் இஸ் பெட்டர். நீ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல இருக்கிற ஸ்டெப்பை வச்சு யூ ஆர் யூசிங் இட். தட்ஸ் இட். கிளியர்? ஓகே மேம். தட்ஸ் இட். இதுதான் ஸ்ட்ரைக் ஆகும் எக்ஸாம்ல டக்குன்னு, அது ஸ்ட்ரைக் ஆகாது. புரியுதா? Both the methods are right. Whatever method you want to prefer, you can prefer. Clear? ஓகே மேம். Fine. Next question. வேற ஏதாவது question doubt இருக்கா? நோ மேம். எல்லாரும் so hope we have reached the end of the chapter. Fine. So now I'm going to start with a new chapter for you all. Okay, now getting into this topic. Atomic structure பத்தி என்ன தெரியும் எல்லாரும்? What do you all know about atomic structure? யார் வேணா ஆன்சர் பண்ணலாம். I wanted the new students to answer. Be louder. Can you hear me, ma'am? Atomic structure, atom ஓட structure. ஆமா, அதுல இருக்கீங்க. No laughing, guys. Huh? சொல்லுங்கண்ணா, what have you studied about atomic structure? அதான் ma'am, atom ஓட structure. Okay, so you have studied about nucleus, orbit, electrons, அதெல்லாம் correct? So you know the Protons, atomic configuration தெரியும், correct? Yes, ma'am. Okay, what about Ritika?
Ma'am, Rutherford's model. போர்ஸ் மாடல், ரூதர்ஃபோர்ட்ஸ் மாடல்னு நிறைய ஹிஸ்டரி இருக்கு. கரெக்டா இல்லையா? ஓகே. சோ இந்த கிளாஸ் நம்ம என்ன சொல்ல போறேன்னா, நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அசைன்மெண்ட் மாதிரி கொடுக்க போறேன். அந்த அசைன்மெண்ட்ல நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, ஹிஸ்டரி ஜியோகிராஃபி ஆஃப் டிஸ்கவரி ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பத்தி ரீட் பண்ணிட்டு வரப்போம். இந்த ஹோம்ஒர்க் நான் ஆல்ரெடி கொடுத்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. Have I given you already? What did you do? All students. மேக்னா நீ பண்ணிருக்கியா அந்த ஹோம்ஒர்க்? பண்ணியா ஹோம்ஒர்க்? ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பத்தி படிச்சுட்டு வர சொல்லுங்க. ஆமா மேம். இல்ல பண்ணல. ஃபைன். சோ ஆக்சுவலி அதுதான் அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஓவராலா ஒரு ஸ்டோரி ஆர் வாட் எவர் இட்ஸ் தேர் ஐ டெல் யூ. யூ ஹேவ் டு ப்ரொசீட் ஃப்ரம் தேர். சரிங்களா? இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ? ஃபைன். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஜான் டால்டன் தான் he described about atoms. He was the first person to describe about atoms. சரியா? He was not the first person. ஒரே நிமிஷம். இவர் கிடையாது. ஒவ்வொரு காலகட்டத்துல ஒவ்வொரு ஊர்ல இருக்க ஒவ்வொரு ஆளு. டெமோக்ரிட்டஸ் அண்ட் லூசிபஸ் ஒரே ஊருக்காரங்க தான், பட் டிஃப்ரெண்ட் பீரியட்ஸ். அப்புறமா இங்க வந்து மகரிஷி கனத் அப்படிங்கிறவரு. என்கிட்ட கேட்டா நம்ம ஔவையார் கூட சேர்த்துக்கலாம், பட் அது சயின்டிபிக்கா அவங்க எதை மீட் பண்ணாங்கிறது தெரியல, அதனால ஔவையார் சொல்லது. இது லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் சொன்னேன் அந்த ஒரு திருக்குறள் சம்திங் ரைட், ஔவையார் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட். யாருக்கு அது ஞாபகம் இருக்கு? சொல்லு சுரேஷ். அணுவை துளைத்து கடலை புகுத்தி உலக திரித்த குரல். என்ன திரித்த குரல்? தெரியல மேம், ஃபில் பண்ணிக்கோங்க மேம் அந்த இடத்த மட்டும். இது வந்து என்ன, what do you say, அந்த blank வச்சு ஒரு கேம் ஒன்னு விளையாடுவாங்க. fill in the blanks. இல்லடா, சம் டிவி ஷோஸ்ல blank வரும், சிங் பாடிட்டே இருப்பாங்க, blank வரும். ஒழுங்கா பாடையில ஸ்ப்ரே அடிச்சு போடுவேன். கரெக்ட். அது மாதிரி சொல்ல டேப் நீங்க ஃபில் பண்ணிக்கோங்கறேன். ஓகே ஃபைன். சோ டெமோக்ரிட்டஸ், லூசிபஸ், கனத், இது இல்லாம நம்ம ஔவையாரையும் உங்களோட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இவங்க ஔவையார் என்ன பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா, அணுவை துளைத்து ஏழு கடலை புகட்டி குறுகத் தரித்த குரல். அதான் அதோட மீனிங். அதோட மீனிங் அதுதான் அந்த அவங்க சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட். அதோட மீனிங் சொல்ல முடியுமா? அணுவை துளைத்து அப்படின்னா என்ன? அணுனா என்னடா? ஆட்டம். ஆட்டம். வெரி குட். சோ அணுவை துளைத்துனா ஆட்டம் வந்து, அதாவது ஒரு தம்மா துண்டு விஷயத்துல அவங்க வந்து ஒரு 7 கடலை அணுக்குள்ள, ஆட்டம்குள்ள 7 கடலையும் புகுத்துன மாதிரி இருக்கு திருக்குறள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது சும்மா ஒரு 2 வரியில நிறைய விஷயத்த அவர் வந்து சொல்லிடுறாரு அப்படிங்கிறது தான் அப்படி மீன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்ப ஔவையாருக்கும் முந்தின பீரியட்ல வாழ்ந்தவர் திருவள்ளுவரா இருந்திருக்கலாம். கரெக்டா இல்லையா? அவங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கும் முன்னாடியாச்சு, அவங்களுக்கும் பின்னாடி இல்ல முன்னாடி பிறந்தவங்க திருவள்ளுவரா இருந்திருக்கலாம். பட் அங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துருச்சு, அணு அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துருச்சு. அதான் விஷயம். சரிங்களா? அப்போ எல்லா இடத்துலயுமே ஒவ்வொரு பீரியட்ல பீப்புள் ஹேவ் ஸ்டார்டட் டாக்கிங் அபவுட் ஆட்டம்ஸ். So Democritus, Leucippus, these were Greek philosophers. இவங்க ரெண்டு பேரும் பிலாசபர். ஏன் ஆட்டம் பத்தி பேசுறாங்க அப்படின்னா, அவங்க ஆட்டமை கண்டுபிடிக்கிறது, பட் அவங்களோட அசம்ஷன், பேசிக் காமன் சென்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க. எல்லாத்துக்கும் they were not ready to give the name of some king தான் அப்ப கடவுளா கும்பிட்டாங்க. கிரீக்ல ஒரு கடவுளை கும்பிட்டாங்க, எல்லா இடத்துலயும் ஒவ்வொரு கடவுள்ன்ற ஒரு விஷயத்தை கும்பிட்டாங்க. பட் டெமோக்ரிட்டஸ், லூசிபஸ் அது என்ன மீன் பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஒரு விஷயம் உருவாகுறது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அவங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, ஒரு விஷயத்தை எடுத்து இதை உடைச்சிட்டே போகும்போது அது அதுக்கு மேல பிரிக்கவே முடியாதுன்னு ஒரு ஸ்டேஜ் நம்ம ரீச் பண்ணுவோம். அதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். சிம்பிள். The most indivisible part is the starting point of any object, and indivisible means atomos. Atomos meaning என்னன்னா indivisible. அப்போ இவங்க வந்து யாருமே வந்து ஆட்டம் பத்தி ப்ராப்பரா ரிசர்ச் பண்ணிட்டு ஆட்டம்ஸ்னு பேசல. பட் அவங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு they have started thinking. So that's how it was named as atomos, indivisible. After this
came Mr. John Dalton. John Dalton, what he said, he also made use of this indivisible concept. Atom is indivisible அப்படிங்கிறது வந்து ஜான் டால்டனும் சொன்னார். Okay, John Dalton oda postulates என்னங்கிறது we'll see. But John Dalton also believed in that. But he stated that elements, compounds pathilam John Dalton has talked very clearly. Elements are made up of same atoms. Elements combine in fixed proportion. Atoms combine in fixed proportion to form compound. இதெல்லாம் he has stated clearly. But எங்க கோட்ட விட்டார்னா atom indivisible அப்படின்னு இவர் சொல்றார். But scientists will think, right? If atom is indivisible, from where are we getting current? இந்த இடி மின்னல்லாம் எப்படி வருது? So they started thinking that way. அப்ப ஜான் டால்டன் வந்து atom indivisible ஸ்டேட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. பட் அதுக்கப்புறம் there came so many scientists who disproved that concept. ரொம்ப வருஷமா atom indivisible இந்த கான்செப்ட தப்புன்னு ப்ரூவ் பண்ணி atom has got charged particles அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணாங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்தவர் யாரு? மிஸ்டர் ஜே தாம்சன். ஜே தாம்சன் என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாரு? anyone can say what experiment did he do? Cathode ray experiment. Very good. Cathode ray experiment. How many of you do not know cathode ray experiment? Raise your hands. Aravinda, தெரியாதா? பின்னாடி ராகவ் தெரிஞ்சிருக்குமா ஞாபகம்? also do not know. தெரிஞ்சிருக்குமா இருக்கும் ஞாபகம்? ஏய் ஞாபகம் இல்லனா நான் இப்படி ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும். Ma'am, yes ma'am. இப்படி இருக்கும். இங்க இருந்து இப்படி கரண்ட் பாஸ் ஆகும். இதெல்லாம் ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா? ஓகே. அரவிந்தா தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே. ராகவன் அம்பரீஷா எனி ஐடியா? நோ ஐடியா அப்படின்னு ராகவ் சொல்றான். கரெக்ட்டா? ஏய் ஷாய் give it to me. Ma'am, he doesn't understand. மேம் புரிஞ்சிருச்சு மேம். புரிஞ்சிருச்சு. அம்பரீஷா புரியலையா? புரியல. இது என்னன்னு தெரியல உங்களுக்கு. ஃபைன். அண்ட் ராகவ் உனக்கு புரியலன்னு சாய் சொல்றான். கரெக்ட்டா? மேம் புரிஞ்சிருச்சு மேம். சும்மா சொல்றான். டேய் அவனுக்கு புரிஞ்சதா இல்லையா நீ சொல்லாதடா. ஓகே ஃபைன். see here. சோ அப்ப ஜே தாம்சன் cathode ray experiment ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கு. அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்க்கு அப்புறம் தான் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான் டிஸ்கவரி இருக்கு. இவருக்கு அப்புறம் யார் வந்தாங்கன்னா கோல்ட்ஸ்டீன். யாரு? மிஸ்டர் கோல்ட்ஸ்டீன். கோல்ட்ஸ்டீன் என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாருன்னா ஆனோட் ரே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாரு. சரியா? அந்த ஆனோட் ரே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்க்கு அப்புறம் தான் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா they discovered the presence of protons. என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க? presence of protons. Is that clear? First note on this. அப்படியே அந்த ஹிஸ்டரி சொல்லிட்டே வர அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோ. புரிஞ்சுதா? இப்ப கோல்ட்ஸ்டீனுக்கு அப்புறம் எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிச்சு புரோட்டான் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அப்ப எலக்ட்ரான் புரோட்டான் வச்சு ஆட்டமோட மாடல், ஒரு ஆட்டமோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னு டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்படி வந்து ஃபர்ஸ்ட் மாடல் தான். நிறைய மாடல் வந்தது. அதுல ஓரளவுக்கு ரீசனா இருந்த மாடலை வந்து நம்ம இங்க டிஸ்கஸ் பண்றோம். அதுல ஒண்ணு வந்து என்னன்னா பிளம் புட்டிங் மாடல். இதுவும் தாம்சன்ஸ் மாடல் தான். ஜே தாம்சனும். இது யாருக்காவது ஞாபகம் வருதா? பிளம் புட்டிங் மாடல். How many of you remember plum pudding model? So அம்பரீஷா கூட ஞாபகம் இருக்கு. இப்ப அம்பரீஷா உனக்கு ஆனோட் ரே கேத்தோட் ரே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஞாபகம் இருக்கும். நீங்க அது ஒரு தடவை டயக்ராம் பாத்தீங்கன்னா you will be able to remember. சரியா? ஃபைன். ஓகே. அப்ப plum pudding மாடல் பாத்திருக்கீங்க. plum pudding மாடலுக்கு அப்புறம் இது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்தார் சீன்குள்ள. அவர் தான் யாரு அப்படின்னா மிஸ்டர் ரூதர்ஃபோர்ட். ரூதர்ஃபோர்ட் ஆல்பா பார்ட்டிகல் ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இவர் பிக்ஸ் பண்ணதுதான். இவர் சொன்னது வந்து பிக்ஸ் பண்ணிட்டு போனது இன்ன வரைக்கும் ஃபாலோடு. நியூக்ளியஸ் சென்டர்ல இருக்கும்னு அவர் கண்டுபிடிச்சது இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட். அதுல புரோட்டான் இருக்கும்னு சொன்னது இவர் தான். அதை சுத்தி எலக்ட்ரான் சுத்தும்னு சொன்னது இவர் தான்.
இன்ன வரைக்குமே there have been lot of developments in the structure of atom, but what he said is true. அப்ப இதுல வேலிடா ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சவர் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்பர் பேஸ்மெண்ட் போட்டு கொடுத்தவர் யாருன்னா ரூதர்ஃபோர்ட். ஆனா அந்த ரூதர்ஃபோர்ட் மாடலுக்கு அப்புறம் வந்து அவருக்கு சின்ன டிராபேக், he didn't have a proper explanation. ஏன்னா ரூதர்ஃபோர்ட் ஆல்பா பார்ட்டிகல் ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்க்கு அப்புறம் தான் நியூட்ரான்ஸ் were discovered. அப்போ ரூதர்ஃபோர்ட் what he stated that protons are concentrated in the center of the atom as nucleus அப்படின்னு சொல்றாரு. அங்க வந்து அடி வாங்குது. ஏன்னா புரோட்டான்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அது எப்படி ஒரே இடத்துல இப்படி கான்சென்ட்ரேட் ஆக முடியும்? ரிப்பல் ஆகும் இல்லையா லைட் சார்ஜ். அப்ப அந்த இடம் வந்து தப்பாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் தியரியும் ப்ரூவ் பண்ணல. என்னன்னா அவர் என்ன சொன்னார்னா proton was in the center, electrons are revolving around the proton. He told when electrons are revolving around the proton, what will happen basically? எந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகலுமே மூவ்மெண்ட்ல இருந்ததுன்னா அவங்க ரேடியேஷன் எமிட் பண்ணுவாங்க, which you call it as electromagnetic radiation. புரிஞ்சுதா? எனி சார்ஜ் பார்ட்டிகல். அப்ப எலக்ட்ரான் இப்படி சுத்திக்கிட்டே இருக்குன்னா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இப்படி சுத்திட்டு இருக்கு. பட் அவங்க ரேடியேஷன் எமிட் பண்ண அவங்களோட ஃபோர்ஸ் டு அப்போஸ் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் புரோட்டான் கம்மி ஆயிடும். அப்படியே சுத்தி at some point they will get into the nucleus. கரெக்டா இல்லையா? அப்போ அவர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் கரெக்டா இருந்தாலும் அதுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கிடைக்குது. அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் சின்ன எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் கொடுத்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம் ஸ்டடி பண்ணி ஒருத்தர் சொன்னாரு. அதுதான் யாரு அப்படின்னா மிஸ்டர் நீல் போர். சரியா? அதுதான் போர்ஸ் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம். தட்ஸ் வாட் இது வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு தெரியும். சரிங்களா? போர்ஸ் மாடலுக்கு அப்புறம் குவாண்டம் ஸ்டடிஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. குவாண்டம் ஸ்டடிஸ்னா ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் பத்தி படிக்கிற ஸ்டடிஸ் வந்து has become increased. அந்த குவாண்டம் ஸ்டடிஸ்க்கு அப்புறமா what people started talkingனா இவருக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் வந்தாரு, ஹைசன்பர்க் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்தாரு. What did this Heisenberg says? இப்ப நெயில் போர் என்ன சொன்னாருன்னா இதுதான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது. என்ன சொன்னாங்க? சென்டர்ல தான்ப்பா நியூக்ளியஸ் இருக்கும், நியூக்ளியஸ் சுத்தி எலக்ட்ரான் இருக்கும்பா. கரெக்டா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதுல வந்து அவர் இன்னும் அதிகப்படியா போய் என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா ஓவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டாரு. அவர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகேவா? ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு, நியூக்ளியஸ் இருக்குன்னா நியூக்ளியஸ்ல இருந்து எலக்ட்ரானுக்கு நம்மளால ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும், எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டி என்னன்னு கால்குலேட் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் அவர் சொன்னாரு. சொல்லிட்டு கடைசியா ஒரு இக்கு வச்சாரு போர். என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா சிங்கிள் எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷிஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த ரேடியஸ் வெலாசிட்டி எல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டாரு. சரியா? அப்ப சிங்கிள் எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷிஸ்க்கு மட்டும் கண்டுபிடிக்க முடியுங்கிறதே தப்பு. அதுவே பெரிய டிராபேக் தான். அப்ப ஹைசன்பர்க் வந்து என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டிகல் ரொம்ப ஃபாஸ்டா மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும்போது நீங்க சொல்றது கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்கு. we can't catch up. இங்க வாய்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி வருது. கொஞ்சம் ஸ்லோவா சொல்றீங்களா? எஸ் எக்கோ ஆவற மாதிரி இருக்கு மேம். ஆல் ஆஃப் a sudden இல்ல இருந்துகிட்டே இருந்தது. ஹை நெயில்ஸ் போரோட ஸ்டோரியில இருந்து கொஞ்சம் திருப்பி சொல்லுங்க மேம். எஸ் மேம். கண்டுபிடிக்க முடியும்னு சொன்னதுல இருந்து திருப்பி சொல்லுங்க. Okay. From Neil Bohr's story I will talk. See, in Neil Bohr what happened is Bohr's model of atom. What do you know about Bohr's model of atom? Octet role, duet role. Central nucleus சுத்தி எலக்ட்ரான் சொல்றேன் இல்லையா? Okay. Yes ma'am. The current structure of atom that you have studied so far, talk about that. Nucleus will be in the center, protons will be around it, and electrons will revolve around it. Protons and neutrons are there in the center, and electrons revolving around them, correct? Yes ma'am. Okay, pass the mic to Ritika. Yes ma'am. About when electrons are revolving around the nucleus, I think you know how to find out the number of electrons in each orbit, right? Yes ma'am. First orbit la evlo electron வைக்கலாம்? First orbit la வந்துட்டு 2. Good. Second orbit la 8. 8. Which you find out with the help of the formula 2n square. Second orbit oda capacity தெரியணும்னா n ஓட இடத்துல we substitute 2. So it will be 8 electrons. இது second orbit ஓட capacity. இது மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்.
What Neil Bohr did is, Neil Bohr formulated formulas to calculate radius of the first orbit எவ்வளவு இருக்கும், second orbit radius எவ்வளவு இருக்கும், third orbitல இருக்குன்னா radius எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு Neil Bohr formulated formulas. He also said velocity of electron in each orbit can be calculated. He also identified radius, velocity, வேற என்ன கண்டுபிடிச்சாருன்னா energy of each electron in the orbits. இது எல்லாமே he was able to identify. பட் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அவர் ஒரு equator என்ன சொன்னாருன்னா, all these formulas are applicable only for single electron species like hydrogen அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டார். ஓகேவா? அதுவே பெரிய டிராபேக். அப்போதான் கேம் மிஸ்டர் ஹைசன்பர்க். வெரி ஃபேமஸ் பிரின்சிபல். நிறைய மூவிஸ்ல எல்லாம் கூட இப்ப யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஹாலிவுட் மூவிஸ்ல அதிகமா யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. சோ ஹைசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு கம்பி மத்தாப்பு எடுத்துட்டு நான் வேகமா சுத்துறேன். I am taking a கம்பி மத்தாப்பு and I am rotating it fastly. When I rotate it fastly, சிதேஷ் கூப்பிட்டு, சிதேஷ் என் கம்பி மத்தாப்பு கரெக்டா எந்த பொசிஷன்ல இருக்குன்னு கண்டுபிடின்னு சொன்னா உன்னால கண்டுபிடிக்க முடியுமா? Talk with the help of your mic. டேய் சாய், என்ன சிரிச்சிட்டே இருக்க? What is your problem, man? மேம் நத்திங் மேம், கண்டுபிடிக்க முடியாது மேம், அது எங்க வேணாலும் சுத்திட்டு இருக்கலாம். ஏன்னா அது ட்ரெயில் விட்டுரும். கரெக்ட்டா? There will be trails left. Give the mic to sir. Yes ma'am. Give the mic to sir. What happens, Sai? Am I doing some comedy show here? Stand up comedy தான் பண்ணிட்டு இருக்கேனா? அது கூட பண்ணல. சிட்காமும் நான் பண்ணல. கையில இருக்கு. கையில இருக்குன்னா யார் சொன்னா? மேம் நான் இல்ல மேம். மிஸ்டர் ராகவ் சார். மைக்கு கீழே விட்டீங்களாடா? எஸ் மிஸ்டர் ராகவ் சார், டெல் மீ. மேம் என்ன நம்ம சொல்லணும்? கையில இருக்கு, நீ தான் ஆன்சர் பண்ண. இவ சொன்னா. சரி, யார் சொல்லியிருந்தாலும் ஓகே தான். அது ஒரு நல்ல பதில் தான், இல்லன்னு சொல்ல வரல. I asked you the position. ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பார்க்கும்போது அதோட பொசிஷன் உன்னால கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு சொன்னேன். சரியா? அது பறந்து நான் வந்து சுத்தி விட்டுட்டு அப்படியே விட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோ, கொஞ்ச நேரம் சுத்திட்டு கீழே இறங்குது, இல்ல சார்ட் கைண்ட் ஆஃப் திங், வாட் எவர் இட் இஸ். காமெடி கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்தது, பட் பரவாயில்ல, எனக்கு சிரிப்பு வரல, எனக்கு காண்டா இருக்கு. பிகாஸ் ஐம் நாட் தேர் அண்ட் யூ பீப்புள் ஆர் லாஃபிங் தேர். ஐ டோன்ட் வாண்ட் தட். ஓகே, சோ ஹைசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல் வந்து இதுதான் ஸ்டேட் பண்ணாரு. என்ன சொல்ல வராருன்னா, அதாவது நம்ம கையோட ஸ்பீடுல ஒரு விஷயம் மூவ் ஆகும் போதே அதோட பொசிஷன் நம்மளால கரெக்டா கண்டுபிடிக்க முடியல. எலக்ட்ரான் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகும், இன்னொன்னு மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு நம்மளால பார்க்க முடியாது. அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல how is it possible to say a position of an electron or the momentum of an electron? It's not possible. What he is trying to say is it's very difficult to identify the position and momentum at the same time. இப்ப அது என்ன வெலாசிட்டியில மூவ் ஆகுதுன்னு நீ பார்க்கும்போது அதோட பொசிஷன் என்ன நம்மளால சொல்ல முடியாது. அதோட பொசிஷன் எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கும் போது you cannot identify what its velocity is. அப்போ இந்த நெயில் போர் மாடலே கொஞ்சம் தப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா உருவான கான்செப்ட் தான் ஆர்பிட்டல்ஸ். Which is what we are going to see this year. Not only this, we'll have to see from Neil Bohr, Heisenberg, or நடுவுல 2-3 கான்செப்ட் and then ஆர்பிட்டலுக்கு நம்ம போவோம். சரி மேம், அப்ப இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் என்ன மேம் பண்ணும்? இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் நீ 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்ச கான்செப்ட்ஸ் 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல. சோ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு என்ன பண்ணணும்னா, 9th ஸ்டாண்டர்ட் புக் எடுத்து இத பத்தி ரீட் பண்ணிட்டு வரணும். Only then I'll teach. Is that clear? So today's homework is to read these history. John Dalton, J.J. Thomson cathode ray experiment, anode ray experiment, plum pudding model, Rutherford alpha particle scattering experiment. I'll ask you questions and I'll give you explanations. So there are plenty of YouTube videos with beautiful graphics and CG work done. So you can make use of those videos to understand. Clear? Is that clear about what I tried to say you? Yes, ma'am. Fine. Thank you guys.